వెల్కమ్ టు విజ్జు స్టూడియో. చూడండి ఏం జరుగుతుందో యూఎస్లో మా పరిస్థితి. సో వీఆర్ ప్యాకింగ్ ద లగేజ్. ఇలా మెడికల్ కిట్ అవన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నాము. అండ్ ఇది వచ్చేసి అనదర్ కిట్ అండ్ పాప బ్యాగ్ ఈజ్ ఆల్సో రెడీ విత్ సమ్ క్లోత్స్ ఇన్ సైడ్. క్లోత్స్ అవన్నీ అందులోనే ప్యాక్ చేసేసుకున్నాము. అండ్ ల్యాప్టాప్స్ అండ్ చార్జర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఇవన్నీ ఏమో సేఫ్టీ కిట్ అనమాట. వాట్? I don't want to leave our beautiful house. Where are we going? We're going somewhere we don't know because the fire is going to touch your house soon. We're going when the cops give a message to us because cops are very valuable. They help us. Yep. Packing my clothes here and some important stuff. అవన్నీ కూడా అందులోనే ప్యాక్ చేసేసుకుంటున్నాము. అండ్ సమ్ వైప్స్ అండ్ శానిటైజర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అయిపోతుందో ఏం అర్థం కావట్లేదు. మాకు ఇలా కాలిఫోర్నియాలో థండర్ లైట్నింగ్ అది వచ్చిందనమాట. జనరల్ గా ఏంటంటే అలా వచ్చినప్పుడు ఏదో పై నుంచి వస్తుందా, బట్ ఈసారి ఏంటో కింద నుంచి వచ్చింది. దాని వల్ల ఫైర్ అంతా స్టార్ట్ అయిపోయింది. అలా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఫైర్ అందరికి. స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు నియర్ బై ఫైర్ ఉంది అని చెప్పి గూగుల్ మ్యాప్స్ లో ఏంటంటే ఫైర్ మ్యాప్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అందులో ఏంటంటే ఎల్లో అనేది కనిపిస్తే మనం రెడీ టు ప్యాక్ అవన్నీ ప్యాక్ చేసుకోవాలన్నమాట. లగేజ్ అదంతా మాకు ఏంటంటే అలా వార్నింగ్ సైన్స్ అంటారు. దానివల్ల మనం అన్ని స్పెషల్ మెడికల్ కిట్ అవన్నీ కూడా ప్యాక్ చేసేసుకోవాలి. అందుకని చెప్పి మేము అన్ని ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాము. మాకు తెలీదు అసలు ఎక్కడికి వెళ్తాం, ఏంటి అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎన్ని రోజులు ఉండాలి, అసలు ఏమి కూడా తెలీదు. ఒక ఏంటంటే అసలు ఏం జరుగుతుందో కూడా ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఒక పక్క టెన్షన్ గా ఉంది. వాట్ నెక్స్ట్ అనేది కూడా ఏం తెలీదు. ఓన్లీ గాడ్ నోస్ వాట్ గోయింగ్ ఆన్. సో ఇగో ఇలా అంతా ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాము కదా. ఇక్కడికి వేర్ ఆర్ వి గోయింగ్ మనకి ఏం తెలీదు బికాజ్ స్మోక్ వచ్చింది. కాప్స్ చెప్పారు ఇది ఫైర్ వచ్చింది. ఫైర్ టర్నేటో వచ్చింది. మనకి తెలీదు ఎలా వచ్చింది. మనకి ఏం తెలీదు. ఎక్కడ వెళ్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం. I don't want to leave my beautiful house. I don't want to leave my little beautiful bed. I want this bed in that place. ఏం అర్థం కావట్లేదు ఏం జరుగుతుంది. బట్ షీఈస్ బ్రేవ్. తనకు అన్ని జనరల్ గా అన్ని తెలుసు. యూ ప్యాక్ యువర్ లగేజ్ రైట్? ఏం ప్యాక్ చేసుకున్నావు చెప్పు. I packed them. వేర్ ఇస్ యువర్ లగేజ్? చూపించు. ఏం ప్యాక్ చేసుకున్నావు అందులో? This is my pocket size. Don't need to open. Just tell me. ఏం ప్యాక్ చేసుకున్నావు? My mother's sleeping bag and I packed my clothes. I packed my inners and I packed my. What else? First, the coronavirus came. Then the smoke came. Then fire came and fire became a fire tornado. And something is going on our next door house. So we don't know what's going on. So we don't know what's going to happen next. We don't know what's going to happen next, and we don't know how the drive is going to go very long. We're going when the cops give a message to us. So cops are valuable, so we have to listen to them. Yeah, that's right. So proud of you. And actually వైరస్ వస్తే బయటకు వెళ్ళాలంటే ఏదో మాస్క్ వేసుకుని వెళ్ళొచ్చు. దానికి అట్లీస్ట్ రైట్ వీ కెన్ స్టే అట్ హోమ్. బట్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు, ఏమవుతుందో తెలియదు, ఎన్ని రోజులు ఉండాలో తెలియదు. రైట్? ఓన్లీ 3 days కి ప్యాక్ చేసుకోమని చెప్పారు. బట్ ఆ 3 days ఎక్కడ ఉంటాం ఏంటి అని ఏం అర్థం అవట్లేదు. ఓకే, సో మనం సూట్ కేస్ కి ఇలా పాకెట్స్ లాగా ఉంటే నాకేం లేవు పాకెట్లు. సో సేఫ్టీ లాగా సేఫ్టీ పాకెట్స్ లేకపోతే it's important if pockets unte it's bad because bad guys can come and steal things from our pocket. Big adults ki untai pocketlu but some adults ki levu but nakem levu, so nothing safety untai. Shubhi, you want to see the smoke? You can see the smoke from here, and the window is open. I also told
told my mom that the smoke, I can smell it. There's smoke in our house a little bit right now. యా స్మోక్ కూడా అసలు అందరూ డోర్స్ అవన్నీ వేసుకునే ఉంటున్నారు, అసలు బయటికి కూడా వెళ్ళట్లేదు. అసలు డోర్ ఓపెన్ చేస్తే కూడా ఆ స్మోక్ అంతా మనకు వచ్చేసి కాఫ్ లాగా అలా కొంచెం ఇరిటేటింగ్ గా కూడా అనిపిస్తుంది. అందుకని చెప్పి వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఓపెనింగ్ ద విండోస్. చూసావా foggy లాగా ఉంది. అలా ఫాగ్ లాగే. యా యు ఆర్ రైట్, అలాగే ఉంది. ఎవరు కూడా బయటికి కూడా రావట్లేదు. Clouds లో Oh my sky లో goodness. ఏం అసలు అది కనిపించట్లేదు. ఏంటి డిజాస్టర్ రైట్. అసలు It's thunder ఎలా a- వస్తుంది లైక్ దిస్ రైట్, అదేంటి thunder కింద నుంచి వచ్చింది. అసలు నవ్వాలి అడగాలి కూడా అర్థం Thunder was కావట్లేదు. hiding in the ground and jumped into the sky. Yeah, that's really disaster రైట్. Look, ఏమైపోతుందో అర్థం కావట్లేదు. we can't even see the sky or the clouds. లాస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడో కూడా మాకు ఒక ఫ్రెండ్స్ కి ఇలాగే మెసేజ్ అది వచ్చిందనమాట. 1 hour టైం ఇచ్చారు, మీరు ప్యాక్ చేసుకోండి లగేజ్ అదంతా, ఫైర్ అది రావచ్చు అని. ఆయన ఇమీడియట్ గా 1 hour లో మొత్తం ప్యాక్ చేసేసుకున్నారు. ప్యాక్ చేసేసుకొని బయటకు వెళ్ళిన 1 hour కి ఆయన హౌస్ మొత్తం బర్న్ అయిపోయింది. సో అవి తలుచుకుంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఇంకా కూడా టెన్షన్ అనిపిస్తుంది అనమాట. సచ్ బ్యూటిఫుల్ హౌస్ మాది, నాకు బాధగా అనిపిస్తుంది. అండ్ Beautiful గా చేసుకున్నాం. And మా మమ్మీ like సడన్ గా అడిగింది నా డాడీని, అమ్మో ప్యాక్ చేయాలా, ఎందుకు? Because fire will touch our house soon. I don't want to leave everything, my favorite things. Beautiful dresses. You had to leave anyway, right? No, I don't want to leave. బట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సో But- చాలా I really, పెట్టి I really చాలా బాగా don't, చేసుకున్నాం హౌస్. I really don't want, I really don't want to because my dress కావాలి. రియల్ గా But what will happen? నువ్వు వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది? Our house will burn, then we will become burned. Exactly. That's why we had to. యాక్చువల్ చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చేసుకున్నాం హౌస్. ఏదో గ్రేట్ గా చెప్పడానికి కాదు కానీ బట్ Racks వేసుకున్నాం. లైక్ చాలా మనం costly పెట్టి మన- అవి ఇవి కొనేసి మనము racks, చాలా బాగా చేసుకున్నాము. సో మనము racks వేసుకున్నాం. మన racks ఏం మాట్లాడాలో కూడా నాకు అర్థం కావాలి. కావట్లేదు. racks leave camping చాలా లో బాధ అనిపిస్తుంది. మనకి That's why family is first, safety is first, right? Safety is first, right? I know, but I really don't want to leave my dress, but I want to stay here, but I'll definitely not stay here because I want to stay safe. If my dress is not safe, then I'm okay with that. We just have to be safe for our family. I am thinking that Amma and Dad has to stay safe first, then the safety will come for me, I'm thinking. So I want Such a I big girl. want Amma and Dad to have safety first. I don't want to get the safety yet, but I do want to keep my safe. And I do want mask, but I really wish I can have the gloves. So if I touch some things. ఫస్ట్ కరోనా వైరస్ వచ్చింది, అప్పుడేమో సోషల్ డిస్టెన్స్ అవి మెయింటైన్ చేయాలి, 6 feet ఉండాలి, సో మాస్క్ అవి వేసుకోవాలి, ఇంట్లోనే కూర్చోవాలి అవన్నీ చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఏమో ప్రొటెస్ట్ అవన్నీ జరిగాయి. సో షాపింగ్కి వెళ్ళకూడదు, బయటకు వెళ్ళకూడదు అన్నారు. నెక్స్ట్ ఏమో ఇలా ఫైర్ ఇవన్నీ అయ్యాయి. ఇప్పుడేమో బయటకు వెళ్ళిపోవాలి అంటున్నారు. అండ్ బయటకు వెళ్తేనేమో అది ఆ ఫైర్ వల్ల మనకి హెల్త్కి చాలా మంచిది కాదు, ఆ స్మోక్ అదంతా మనం ఇలా పీల్చినప్పుడు అదంతా మంచిది కాదు, ఈవెన్ మాస్క్ వేసుకున్నా కానీ అదంతా మంచిది కాదు, అన్హెల్తీ, బయటకు వెళ్ళకూడదు అంటున్నారు. బయటకు వెళ్తే ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అంటున్నారు. ఇంట్లో ఉంటేనేమో ఫైర్ అది వస్తుంది, బయటకు వెళ్ళిపోమంటున్నారు. మరి ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళాలా, మరి ఇంట్లో ఉండాలా, ఏం చేయాలి అనేది అర్థం కావట్లేదు. అలా అయిపోయింది అనమాట పరిస్థితి. దే ఆర్ నో ఇనఫ్ ఫైర్ ఫైటర్స్, వాళ్ళు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అండ్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా పిలిపిస్తున్నారు. సో అది కూడా మాకేదో కొంచెం కంగారుగా కూడా ఉంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇలా అవ్వడం ఫస్ట్ టైం అని చెప్తున్నారు. అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్ ఆల్సో, అంటే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే ఏం చేయలేము, పబ్లిక్ హెల్ప్ కూడా ఉండాలి, అది ఇది అని చెప్తున్నారు. ఇంత బిగ్ ఫైర్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఇలా అయింది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి ప్యాక్డ్ అవర్ ఎవాక్యుయేషన్ కిట్. ఇదంతా ప్యాక్ చేసేసుకున్నాం. ఇన్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ మెడిసిన్స్ అండ్ క్లోత్స్ అవన్నీ ఇందులో పెట్టుకున్నాం. అండ్ ఇన్ దిస్ బ్యాక్ ప్యాక్
is a backpack here. Din venkal pettam backpack. A backpack lo we are having some house documents and passports and some other important documents అవన్నీ అలా పెట్టేసుకున్నాం. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ అండ్ కూలర్ ఇవన్నీ ఇలా ప్యాక్ చేసుకున్నాం. అండ్ దిస్ ఈస్ మై డాటర్స్ బ్యాగ్. తను అలా ప్యాక్ చేసుకుంది. అండ్ స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ అండ్ సమ్ స్వెటర్స్ అండ్ క్లోత్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ బ్యాగ్ లో వచ్చేసి లైక్ పేపర్ టవల్స్ అండ్ శానిటైజర్స్, గ్లౌజెస్ అవన్నీ ఇందులో పెట్టుకున్నాము. క్లీనింగ్ స్టఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. And ఇంట్లో స్టవ్ ఉంది. yes, and some camping kind of a stove, small stove అనేది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాము. అండ్ వాటర్ బాటిల్స్ ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసేసుకున్నాం. అండ్ వాల్యుబుల్స్ అవన్నీ కూడా వేరే బ్యాగ్ లో పెట్టేసుకున్నాము. అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ వి ప్యాక్. సో ఇంకేం చెప్పాలి, నాకేం అర్థం కావట్లేదు. సో ఐ హోప్ మాకు మెసేజెస్ ఏమి రాకూడదు అని కోరుకుంటున్నాను. మెసేజ్ వస్తే లైక్ వీఆర్ రెడీ టు గో, వీ నీడ్ టు లీవ్ అవర్ హౌస్ అండ్ వీఆర్ రెడీ టు గో. బట్ మెసేజ్ రాకూడదు అని కోరుకుంటున్నాను. లెట్స్ సీ. We already paid for the God's messages and not the messages when comes you will stay safe, I think. Yeah, she's very upset and little brave, right? No, not little bit. I wear my brave hat and I'm brave. She's brave. She's very nice. Okay. I don't know what to say. Hope I will see you in my next video, and please do subscribe to our channel, and stay healthy, be beautiful and fit. Thank you.